welcome to Ponda with Shiri. So I know it's been long, I was out of town, but now I'm back with the banger. So I have a guest today, and she's a certified nurse, and we're going to talk about mental health and the disorders and the prevention and the cures, if there is. So I'm going to let my guest introduce herself, and then we get into the topic. So karibu sana. Asante. Hello, my name is Helen Omina. I'm a registered nurse. Worked in a mental facility for 4 years, and I'm happy to be here. Thank you. Yes. So the topic for today, what we're going to ponder on today is bipolar. So today we're going to learn more about bipolar, and Helen is I'm going to ask her a few questions, and then she's going to answer us. I hope by the end of the podcast, we will know and we would have learned. So Helen, in a nutshell or in a very short definition, can you tell us what bipolar is? So what is bi? When you hear of bi, it comprises of two things. So with bipolar, there is mania and there's depression. So what happens if you have mania? If you have mania, you're hyperactive. In that, utakuwa overly excited. You're not likely to be sad, so utakuwa hyperactive. In whatever you do, we see hyperactivity in you. Utakuwa hyperactive, unakuwa unapenda kufanya vitu haraka haraka. You get doing things haraka haraka. Unakuwa na grandiose behavior. Grandiose behavior ni ile behavior ya kujisikia, you own the world. And in depression, on the opposite side, tunaona vice versa ya mania. In that, unakuwa with low mood, tunaita flat affect. Unakuwa sad, unakuwa suicidal, na unakuwa isolated. So you tend to isolate more. You tend to just have feelings of low mood. Oh, okay. Yes. Okay. So can you tell us the symptoms of bipolar? Okay, sawa. So let me deal with mania first. With the patient with mania, anakuanga hyperactive, vinye nilisema. Anakuanga na grandiose. Unaweza sikia mtu anakuambia, hey, mimi, babangu ni president. And in real life sense, you cannot even see the signs of hiyo kwake. Unasikianga, kwetu kuna uongo mingi, kwetu tuko hivi. It's not that anakudanganya, it's just that akona mania and he or she does not know. Anakuanga aggressive, anaweza harm patients, anaweza kuwa ana move around faster, vitu zake ni haraka haraka. And then symptoms of depression, tunakuanga na low appetite, tunakuanga na suicidal behavior. Unapata mtu anapenda kulala sana, and ananga to interest in daily life activities. In that, ukimwambia aoge hataki kuoga. We've seen that in most of our patients. With a suicidal patient ama with a depressed patient, hata unazaona marafiki zako, hataki kuoga, hataki kukula, hataki kufanya anything that hana interest in the activities of daily life. They have experienced that. A time back when I was depressed. No, in that time you don't even know what's happening. You don't know what's going on. You just wake up. You don't feel like doing anything. You just want to sleep. Okay. And most of them tend to sleep in that ataki ati kusleep ati anataka to find the feeling of depression. Fight the feeling of depression. Na kilala atasaidika. And in real life sense, it doesn't help anything. Akiamka anarudi back to square zero. But you want to check out of reality. Yes. Okay. So now we've talked about the symptoms, and then you've defined for us. So mtu akijipata kona bipolar, what should they do? Like, what is the first step for them to take? So in bipolar, we don't treat them as a whole. Tunatreat ikiwa mania na tunatreat ikiwa depression. So mtu mwenye akona mania hawezi patiwa treating your depression. In fact, akikuwa na mania, tuseme akona kosi ya hyperactivity, tutampatia dawa zenye zitamfanya akwe hiyo hyperness inapungua. Akikuwa aggressive, sana tunatumianga domicam. Domicam inakuanga a sedative. Kama ako violent, tunamsedate na domicam, analala, at least anaacha kukua hiyo hyperactive. Aziumiza mtu, hawezi fanya kitu inaweza mham. Kama akona hiyo grandiose, kuna kuanga na hizo madawa. Kuna hizo za kumrudisha back to reality, a snap back into reality. And then with depression, tunakuanga na suicide. Sana tukiwa hosi. With suicide, usually with suicidal clients, first of all, with suicidal clients, you have to be very attentive. You have to check up on them. You have to remove hizi vitu zenye ziko kwa window, like kitu inaweza fanya ajihang. Unaona vitu kama net, vitu kama kamba, hizo vitu kama hizo. You remove them. Juu unaweza kuja upate mtu alishajihang. And then you have to watch them. Anaweza kuambia, hey, mimi sasa leo niko poa. Mimi nasikia nimeacha hiyo suicidal nini, nataka kufanya hivi. Kumbe anakuanga ameshatafuta another backup plan yenye hamtajua. You have to check up on them
very regularly na bado unafaa kumengage. Ukiona kama mtu ameji-isolate sana kwa room, unaweza mwambia nani kuna Zumba, kuna mtu occupational therapist amekuja, engage them. That way unaweza distract self yake. Kama hana appetite, unampatianga hizi madawa za appetizers. Kuna yenye inaitwa Tresorics, una boost appetite. Okay. I love Zumba. You love so Zumba? Yes, nikipatwa na depression kidogo, kimbia Zumba. Yeah, so and the last question is what is the prevention for bipolar? Though I understand some people are born with it. Yes. So like inaweza shika mtu kama akigrow as they grow or ni kitu tu lazima umezaliwa nayo? Not necessarily. Okay, kuna causes of bipolar. First of all, inakuanga genetic. Tunaambiwa especially when a mother easy psychiatric conditions, when a mother has it, kuna likeliness ya yeye kutransmit kwa newborn. Si eti itakuwa nayo akiwa mdogo, but akikua unaulizangwa kuna mtu kwenye kuna this and this disease, unapata yes, or the mother has it, ama shosho alikuwa nayo, it runs in the family. Hiyo tuwezi prevent. Hiyo cause imesha happen na tuwezi prevent. Kuna kuanga na triggering factors. Kuna vitu kama marijuana. Mtu akismoke marijuana akona likeliness ya kuwa vitu mbili, anaweza kuwa manic ama anaweza kuwa depressed. Si ndio unaonanga over time? But sana unaonanga ni mania, ana feelingi akona nguvu zingine ni kama hana haya hizi alcohol abuse, substance abuse, hizi heart miram, cocaine, hizi vitu zote zinaletanga hizo. And then kuna just life. Tuseme mtu amepoteza mtu ama amediagnosed na condition kama cancer, you expect this person to be depressed. Kwa nini? Anaonanga my life has come to an end. So I think this thing akishakuwa hivyo, you have to seek therapy. In that anaweza ona psychotherapy, behavioral therapy ama group therapy. With psychotherapy ni how psychologist, seek a counselor. With group therapy unaonanga kwa our departments, unapata wanaengagika kwa vitu kama za Zumba, wanakuanga na lift weights, wanacheza hizo, unamuengage kwa group. At least itam distract kidogo. And then kuna occupational therapy. Huu ni mtu mwenye sana inakuanga na depressed ameshindwa ku conduct activities of daily living kama kukula, kuoga. Occupational therapist comes in anamsaidia. Kama ni kutandika kitanda, namwambia tufanye aje, tutandike kitanda. Unaona akiwa na group, akiwa na OT, wanatanga OT, hawezi kataa. But ukianza kumwambia wewe tandika kitanda, utashinda hapo because this is a sick patient. Huwezi mtreat kama vile unatreat mtu normal anatembea kwa barabara. True. So those are the kind of engagements that mtu anafaa kuwa engaged in to avoid those things. Yes, and also we have drugs, but drugs inakuanga the last option. I know of easy bipolar drugs. Kuna another expensive injection inaitwa Invega Sustina. It's taken after a month and it's very expensive. Inakuanga I think 32,000. So unapatanga with this suicide ama this psychiatric patients tuna avoiding sana kumpatia tablets. Why? Because you can always monitor them wakiwa kwa hosi. And when they are alone, tuseme umewasha discharge, nobody is there to monitor them. And unapata mtu atakwambia nimemeza na hajameza. That happens 99.9% of the times. Ukiangalia amemeza, ukimwambia fanya iko chini ya ulimi. Ama ukimwambia enda umeze kwa room, unapata ametoka kwa dustbin ama ameflash. So we usually tend to give them injections. Unajua injection huwezi toa kwa mwili. Na before uendelee, hiyo ya kumeza can it be imekuwa cause of pill burden? Unajua pia unamezanga dawa inafika mahali unachokanga tu. Unachoka na yes, wanaonanga ni hawana shida. With psychotic patients wanaonanga wewe ndio mgonjwa, yeye ana shida. So that alone inakwambia huyu mtu ni mgonjwa na hana hiyo insight. Yeye haoni maana hii dawa. So whatever you do, hata kama imekuwa hataki kumeza, he or she has to meza cause ukikataa meza itakuwa psychotic more. So afadhali you prevent before iende sana. So we tend to give them injections sana. So our viewers mesikia, say no to drugs. Anyway, so thank you for coming. Thank you for the insights. I'm sure our viewers will learn so much. Even me nimelearn. And si kitu tunezombea mtu, but ikikupata at least you know what to do, you know where to start from. Yeah, so thank you very much. Any parting shots? I just need to tell you, with this mental illness, saizi iko very rampant in our society, especially CC youths. But tulikuwa tunaambiwa class who are at high risk of committing suicide. Male
above 50 years old, chungana na. Unajua tunaonanga male hapana wako, but with any man unasikianga unaona anakwambia nitakujiua, chungana naye. So ukiona kama uko na depressed ama uko depressed ama uko na mtu unajua uko depressed, instead of compare hizo long advices ama nini, you can give them advices, but always tell them to seek help. Na kama unaona hawezi seek help, seek that help for them. Okay, so thank you very much. And my parting shot is normalize praying. Praying pia inasaidia sana with depression and all these things. So thank you very much, and I love you guys. Bye.